Klase. Alright. So let's continue sa ato ang pagtuon regarding sa sin and dinita karon sa chapter 2 verse 1 unya padayon ta sa ato ang pagtuon unya no sa regarding sa proseso sa tawag na pag-apply sa operation KRRY no. Na verse 1 of chapter 2 ingon dir sa 1 John, "My little children, I write these things to you that you may not sin." Okay? Or you will not commit sin. And nakita nato diri ang word nga sin as a verb, singular, but it is a verb. And it is talking about personal sin, no? And if any man commits sin, we have an advocate of the Father, Jesus Christ, the righteous one. Alright? So, klaro kayo ni siya diri nga verse, chapter 2, verse 1, that this is talking about personal sinning. So, klaro na siya, no? Nga mga butang. This concept about sin, i-remember lang kung asa napita mga verses diya, i-identify lang kung if it is a singular or not, if it is a verb or not a verb. Mahibala na ninyo kung singular o kung dili, kay kung sa English kung singular dunay s, kung ang sa English kung plural dunay s, ang singular walay s, no? And markahin na lang ang mga verses diya sa inyong mga Bible kung verb ba na siya or dili verb. Tubag pod. Okay. Ana lang na, ha? Alright. So, ang proseso. Asa naman to ato ang Kuya Froilan. Okay, nara. No? They're coming. Okay, ang proseso mo kini. Ang number one nga process nga kinato masabtan is makita nato diya Ephesians chapter 4 verse 22 and verses 24. Paliw ko open sa inyo mga Bible, Ephesians chapter 2, chapter 4 verses 22 and verse 24. Unawa na tong verse 22. No? Mo kini siya ang process. Ephesians 4:22. Kung ang Romans chapter 6 verse 11 nagaingon nga isipa ang imong karaang pagkatao patay na o isipon nimo imong bagong pagkatao buhi, no? Ang Ephesians chapter 2 chapter 4 verse 22 nagahisgot siya og concept sama sa paghukas, no? Paghubo. Ayon na suluba. Okay, or hubua. Huh? Yung na put off. Okay. Ye put off concerning the former conversation, that's a lifestyle, the old man, which is corrupt according to the to its deceitful lust. No? And verse 24, ingon niya, and ye put on the new man, which is after God, is created in righteousness and the holiness of truth. Okay? So this is a process of putting on and putting off. Aron masigurado nimo, no? Nga kini siya nga butang mahitabo gayod. A transformation process ang tawag sa uban. It's a process of putting on, putting off. Naunsa man ni sa unsang pamagi man kini nga mga butang nagahitabo. Tanaw na to sa diagram sa unsang pamagi nga kini nga butang mahitabo. Do you remember the mechanics of the neutral soul nga ginatudlo ni Sir Darrell last time? No? That there are truth. Okay? There is an absolute truth from the Word of God.
nga gilangkuban sa tulo ka areas. Unsa ganitong tulo ka areas nga mga absolute truth? Number 1 is the laws of divine establishment and the 4 divine institutions, namely freedom, marriage, family, nationalism, and its free market economy as the ways of living. Aron nga magpadayon ang kinabuhi, no? The free market economy. Number 2, truth is the truth about the G word, the gospel. There is a truth about the gospel. And number 3, truth for the church age is the predetermined protocol plan of God. Gitawag po na sa uban nga the mystery doctrines of the church age. These were the form of truth nga available karon, still applicable karon, nga ang usa ka tawo nga makadungog niini mao sa man still can use it. And we're talking about believers, huh? We're talking about believers. We will not talk yet. We will be not talking about unsa ang unbelievers niini nga mabutang. But we're talking about believers. Here is the believer now. In his self-consciousness, he is self-conscious. Or the consciousness of the soul, diya sa sulod sa iyang soul, there will be learning ang mahitabo. Okay? Of course, there is kung doon na may absolute truth, doon na unsa? Counterfeit truth. CT. Unsa man ang counterfeit gani? It's evil. Another word. Okay, it's distorted truth. Another term. Huh? Counterfeit, distorted truth, or evil is the same word. There is a counterfeit truth about the laws of divine establishment and 4 divine institution. There is a counterfeit truth about the gospel and the predetermined protocol plan of God. There is a counterfeit diha nga part. Okay? We call it distorted truth. It is really evil. No? Any distortion of the truth is evil. Now, let's continue. Ang truth now, gi-communicate siya ngadto sa usa ka self-conscious believer or a conscious believer. Conscious. Unsa may pasabot sa conscious believer? Is he dead? Is he sleeping? He is not. He is wide awake believer. A wide awake believer, able to think, to reason, okay, has the capacity to learn both distorted and absolute truth. Here it is. Okay? Here's the process. A self-conscious believer, having, of course, he is a believer, doon na siya unsa? Doon na siya human spirit. O kung saan na sulod siya yung human spirit? The Holy Spirit residing within that human spirit. Kung doon ay truth nga ma-communicate towards that conscious believer, kana siya nga kamaturan mo cycle ngadto sa iyang human spirit, and the Holy Spirit will confirm if it is truth or not truth. Okay? If it is the absolute absolute truth from the Word of God or not. Because in the same way, kung makadungog siya og information, unya mo cycle gyapon na ngadto sa iyang human spirit, the Holy Spirit will simply confirm that it is not true. Okay? Mo na ang trabaho sa Holy Spirit, confirmation of truth and confirmation if it is not true. Now it will cycle back ngadto sa iyang mind, and the Holy Spirit tells that it is true. Unsa may sunod nga buhaton sa usa ka believer? Para mosulod na siya ngadto sa iyang musulod siya ngadto sa iyang closet. Okay. Diha sa iyang
stream of consciousness. Okay, before siya madto sa launching pad, he has to apply faith niya nga mga butang. And then we'll cycle down to its memory center compartment. No, it's memory center. Vocabulary. Okay. And then conscience, because it will now become part of his Newman conscience. And Newman closed closet. This is Newman. This is old man. Okay. The closed closet nga itong ginesgutan diri is the putting off and putting on. Okay. Asa na siya dapita? It's part of the Newman memory, Newman conscious compartment nga kini siya nga kamatuoran, mura ni siya og sinina, no? Ingon ni Apostle Paul, okay, because there is an old man also. Tanan nga mga counterfeit na before tamato niya ng launching pad. Tanan pod nga mga counterfeit nga mga truth, once nga usa ka believer yielded to God the Holy Spirit, unya may balaan diri sa Holy Spirit diya sa human spirit that it is not truth, masabtan niya nga dili tinuod. Okay? However, if that believer is not yielded to God the Holy Spirit, living in carnality, ang iyang distorted truth musulod diri og mo cycle down towards the old man distorted truth. Napod na siya iyang kaugalingong memory center, vocabulary, conscience, and there is clothes closet. Now, both ang sulod ni ini is both distorted truth the moment he is saved until such time mamatay siya, and another is katong mga natun-an niya previous before pa siya na save. Kaya wala man gi-erase ni siya sa atong Dios. In fact, halos tanan diha sa iyang launching pad, subconscious and conscious launching pad, halos tanan nagagikan din ha. Halos tanan. The moment of salvation. Kanus ara man siya ma? Wala. When the believer understands the truth karon diha sa protocol plan of God, ug mosulod mo cycle na siya ngadto sa iyang consciousness dinhi, no? Sa stream of consciousness. Diha sa iyang closed closet magpabilin kini nga mga kamatuoran. Ingon ni Apostle Paul, verse 22 gani ha. Di na to kalimtan ng verse 23, taod-taod lang. That you put off the former lifestyle of the old man, which is corrupt according to its deceitful lust. The deceitful lust of the flesh. Okay? Asa man din na siya dapita? Ngano i-put off man? Tungod kay kana siya nga mga distorted truth o mga evil or mga lies, nana na siya dinhi. Every life situation nga nagahitabo kaniya, okay? Every time dunay life situation siyang kinabuhi, most often ang iyang ginagamit is the subconscious part sa iyang launching pad. Okay? Sa iyang wisdom compartment, the launching pad. Nga naman, naanda na. Kapila na gibalik-balik o gamit. In fact, at home na kaysa mo gamit nini. Okay? And then, ingon ni Apostle Paul, you have to remove, for example, mo ni siya ang butang nga imong hibalaan regarding niya nga life situation. Ingon ni Apostle Paul, if you understand that dili na siya mao ang pamaagi karon sa aton Dios, kinahanglan tanggalon nimo na siya, balik ngadto sa imong old man closed closet, o ingon niya, put on. Verse 23. Verse 24. Now, sa unsang pamaagi nga mahimo nimong ma-put on ang butang nga bago. Verse 23 nag-ingon siya, be renewed in the spirit of your mind. Be renewed.
the renewal process happens to be sa unsang pamagi. The renewal process happens to be that the only process of renewal is teaching of Bible doctrine. Wala lain. The accurate handling of the word of truth. Mao lamang ang pamagi aron nga kini nga process, the renewing of the spirit of your mind, can only happen when truth is being communicated. Kay kung walay pagtudlo sa kamaturan, walay transformation process nga mahitabo. Ingon pa ni Apostle Paul, Romans chapter 12 verse 2. Unsa ingon niya dito? If you have your Bible, you can open Romans chapter 12 verse 2. Here it is. Para niya maglisod si Brother Froilan sa iyang pag-open. Verse 2 of chapter 12 Romans. Palihog ako basa, Froy. Suga lang kami. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay. So, gwapo kayo basta kabalo mo basa, Kim, no? Mag-study ta, ha? Okay, so yun na. And be not conformed. Actually, the verse really tells that do not go on conforming yourself into the mindset of the world. The mindset of the world. Now, what are the mindset of the world? Right now, dako kayo nga issue. Moapil ba ang bayot? Okay? Sa beauty pageant nga, Miss Universe. That's the mindset of the world. And they're distorting most of it. Okay? The mindset of the world said, as long as do na kay female genitalia, unsa man na? Do na kay female reproductive organ or maybe the same form. Okay? Unya, magpailis ka sa imong pangalan legally, then you may be a female. Is that the definition of the Word of God? No. That's distorted truth. Okay? And yes, it is possible right now. Diba? Didiri sa lupon mismo, naganita yung una nga case. Pila ba kabog ang atong nebalaan diri sa lupon nga doon na yung una nga case? There may be 2 or 3 of them din eh. We've known one. Okay? And you cannot, if you are engaged in the world, mabuang ka kung sa gyud standard ng imong tunan ay imong tuuhan. Babae ba ang usa ka lalaki nga nagpababae? Unya paspas ra ba kay tamingon kagwapa sa bayot oy. Dili na nato na mabantayan kayo, right? Unsa man nimo pag-define sa usa ka lalaki nga nagpababae-babae niya, murag gid siya babae now. Unsa nimo pagngalan? Can you cite a name or a description sa bayot nga nagpagwapa? I don't know, wa pa ko kabalo kung sa term nga gamito ni ana. Eh? Di po ka kaingon og gwapo kay di man pud siya lalaki og naong. Eh? You cannot. Okay? And how can you define? You don't have to. Okay? Simply name that person is a male person acting like female og ang iyang itsura is mura pud siya og babae. But the world defines a female right now, ha? Basta doon na siya taas og buhok. Sa pa, doon na siya murag naong og babae og ang nakakuyaw karon tungod kay pwede na siya buhat og dudo o magpabuhat og ihang pipi. And by the way, this is recorded. Okay?
For you outside sa internet, learning about ini nga mga kamaturan, I tell you, okay, it's not really bad to say about the breast and the vagina when you are studying the Bible, when you are communicating truth. Okay? Maybe this would be the defining word for the moment. If that person nga nag-ingon siya nga babae siya, makaanak siya, then maybe babae siya. Because later on, pwede na po isulod diha sa iyang tiyan ang bata. Maybe. Okay? Unsa may dili makaya sa kalibutan nga sa hinahinay nga pamagi ginausab na nila ang nature nga giset sa aton Dios. Okay? Now, I'm not saying nga dili na nila pwede mabuhat. They can. That is why right now, kuhaon na gani ang organ, ang pagbutang na balang kahaog, sa may tawag niya na, uterus, diya sa sulod sa lalaki. Maybe. Okay? I'm saying maybe because wala pa yun hitabo ngayon na. Okay? Pero sa una, ang maybe, nga ang usa ka babae, dunay genitalia sa usa ka lalaki, dunay genitalia sa usa ka babae. Sa una, okay? Maybe pa na siya. Karon na. Okay? Ug ang babae nga gusto magpalalaki, ang problema lang niya kay di siya kabalo sa niya pag control sa iyang erection. Di gyud mausab. So lisod pa para sa ila. Okay? But that's the world right now, and the Bible said, do not go on conforming yourselves to the mindset of this world, but be ye transformed. If there is something that you have been conformed already, be ye transformed by the renewing of your mind. Without Bible doctrine being communicated, walay transformation process nga nagahitabo. Walay transformation nga process nga nagahitabo. Okay? Alright. So when there is an absolute truth of the Word of God being communicated, and that truth matunan, i-confirm sa Holy Spirit o gituuhan siya sa usa ka believer, it will cycle down to his stream of consciousness towards memory, vocabulary, and as part of his conscience compartment. The clothes closet is the storage and ready to be applied kung ibton lang niya ang iyahang counterfeit truth din sa iyang launching pad. Kung dili niya tanggalon kana, dili niya ma-replace og new man truth. Hangtod nga naa pa diha ang old man truth. Distorted truth. Hangtod na pa siya dinha. There will be no new man truth to get in. That's why Apostle Paul said, put off. And verse 23 he said of Ephesians chapter 4, kung wala pa ninyo na-open yung mga Bible, i-abli na siya. Ephesians chapter 4 verse 22, nag-ingon siya, put off. Ye put off the former conversation, the former lifestyle of the old self, the old man, which is corrupt according to its deceitful lust. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. That's the process. Transformation process, it requires renewing. And verse 24, he said, and you put on, put off, put on, put off, put on. You cannot put off when you have nothing to put on. Okay? The principle being is here. Wala kay i-put off kung wala kay i-put on. See? And dili nimo pwede i-put off. Wala kay i-put on kung walay kamatuoran nga i-communicate. Unsa may imong i-put on kung wala kay ipuli? Because every time there is truth, nga masabtan nimo, there is a counterfeit nga old man distorted truth din sa imong mind. And the faithfulness of God covers even to the point of your life nga the only way
nga ang distorted truth ma-discover nimo is only Bible doctrine. And this process covers going on even until the time you die. Are we saying that becoming like Christ cannot happen being alive on earth? The answer is mahitabo siya. Mahimo kang exactly like Jesus Christ. Are we saying that all the mind of Christ makuha nimo? No. However, if God puts a life situation in your life, God wants you to know the truth about that life situation. And God's faithfulness is that when you realize that the old man through distorted truth applied to that life situation results a clear suffering or a pressure from God, a discipline, you have a problem. Mo bitaw na nga tungod niya ng pressure, the life situation sa imong kinabuhi, ang usa ka believer will think about, Lord, asa man ko dapit nagsipyat? Why is it nga kini nga life situation karon? I thought mo ni siya ang tama nga akong buhaton, but it results bad sa kuha. It gives more pressure instead of freedom. Unsay giingon sa pulong sa Dios regarding sa Holy Spirit confirming the truth? If he thinks mo ni siya ang tama sa una, like the example, classic example, tithing. Before he understands Christian or church age giving, he understands tithing is the giving God wants us to give. How to give? Using tithing. Now, he gives because tithing is a tax, and tithing, kung dili ka muhatag, maunsa man siya? Mautangan ka? Right? Why? Because of this. Whether ang imong income, ang imong need sa kada adlaw is 100, ang imong income niya ng adlaw is 50 pesos, because of tithing, kanang 50 pesos pila percentage niya na? 10% of 10 pesos is 5 pesos. Question, ang imo bang 50 pesos enough na siya sa imong need for the day nga 100? The answer is no. Kuwang nakadaan, right? Kuhaan pag yun sa 5 pesos, pobre ka na, mo pobre pag yun ka. Samot. That is law. And that is tithing. Okay? If it is truth, it would have given you freedom. Because the truth shall set you free. Is there any freedom when you are suffering with poverty because of serving God? The answer is no. The answer is no. It causes you greater suffering, pressure. Kung nag-cause you greater pressure sa imong life, then what is the point? Lord, there is something wrong. Right? There is something wrong. Let's continue. I thought serving God is bringing the Bible, preaching the gospel to the uttermost part of the earth. And then Christ shall come. Yun pa diya sa Matthew. Okay? Until the gospel be preached into the uttermost part of the earth, then shall come. And quoting Matthew chapter 27, is Matthew chapter 7 true? The answer is yes, because it's in the Word of God. The problem is, the motivation of the believer to preach the gospel to the uttermost part of the earth, unsay ang motivation? Aron nga end will come. The end will not come when you don't preach the truth. It is not really true. But they think it is true. That's why a believer now, he said, wa man ko'y kwarta, di ko makasupport sa mga mensahero. But I have myself. I have a family. I have a job for the moment. But I want to serve God. Unsay imong buhaton? Biyaan nimo imong trabaho o mag full time ka sa pangalagad. Now comes the reality. Serving God 24 hours a day, that's the term, 100%. Now, wala na bugas.
Kaya nahurot na ang separation fee. Ang asawa na ninguha para sa bana. But it happens to be the weak side of the man is the woman. And most often, I could say, nga ang babae, dali ra gid masakit kaysa sa lalaki. I don't know. But most often, dali ra kayo, labi na kung niagi na og panganak. Dali na lang gid kayo masakit ang babae. Yan, naluya ang mama, ang asawa, o ni-absent o pila ka adlaw sa trabaho. Now comes the time of buying food. Wala naman. Okay? Then that believer said, Lord, I thought kung mangalagad ko sa mo 100%, you would provide us. God simply said, then I haven't. Does it mean nga wala nag-provide ang atong Diyos? He just withhold the provision. Actually, na ang provision. Pero wala niya nadawat sa believer. Nga naman, asa ang believer during the time? Hey, you believer, kung napa atong Diyos, kung may istorya pa siya vocally. Hoy, believer, Mr. So-and-so, ayaw pangutana sa kuha, nga I thought kung mga lagad ka sa kuha, provide ang taga, kaya gi-provide na ako. Ang problema is, asa ka? Tuwa ang provision dito, gibiyaan ni mo. Nga naman, kay mga lagad ka sa ako, tell me, can you now serve me when you don't have food? Can you now serve me when your children is not able gani nga moadto sa school? O wala gani pamasahe man lang paadto sa school. Wala gani mapangbaon ng mga bata. Wala gani pamahaw ang mga bata karon para moadto sa school. Can you serve me 100%? Oh, suffering comes in. But I thought the truth shall set you free. Is there freedom with that? Wala. Now the believer asks himself, kung dili siya bulok kung dili siya foolish nga believer, that he will nunot yun. Okay? Lord, manunot yun ko sa imo, bisan unsang klaseng kinabuhi na ako, Lord. Bisan unsang galison na ako, Lord, manunot yun ko sa imo. Okay? Until when? Hantod ka no sa apod. Okay? Because the pressure goes to be a greater pressure and even greater pressure. And he said, well, higi ka kasabot sa ako. Here it is. I will kill your wife. How about that? Now, na kay mga anak, wala na kay asawa, who will do the works for you? Then he said, Lord, mo trabaho na ko. Good! Pero Lord, di na ko mga lagad sa imo. Foolish. You see? But if he understands that service is 24 hours every day, that even kanang imong pagtulog sa insakto nga oras sa gabi is a service for God. If he understands that even nagatrabaho siya and simply living what the truth in his mind applied into life situation is serving God, it gives you freedom. Okay? It gives freedom. That even nga imo ang trabaho, kung naa mga Lord, di man ko makapangalagan sa mga Lord, kay na ako nagtrabaho sa usa ka company nga walay rest day. How about that? Walay rest day, Lord. Sunday, di gani ko kasimba, Lord. Then how can I serve you? Lord, kinahanglan ako ni biyahan nga trabaho, Lord. Kaya di ko kasimba, ini ka Sunday. How many pastors have been telling the young people, hey, you ask us during the time sa atong prayer meeting, nga mangayo ka unta og trabaho, and we prayed. Karon kay nakatrabaho na ka, wa na kay simba-simba. Asa naman ni ron? Kung tungod lang diyan ang trabaho, di na ka makasimba. Hey, biyahe na ang trabaho. You see? And the young people said, lagi no, kung sao magud na ako, kinalang ginako mo trabaho. Munsa na lang siya.
maluya siya ug di kung panahon nga wa na gid siya ug wa siya trabaho kay maybe rest day ug kwan, di na lang gid siya magpakita kay mauwaw siya. But if you tell that young people, hey, if you are working, are you 100% diya sa imong trabaho? Even you are working 15 hours a day. Na bagi work 15 hours a day? But there were times, right? Pinamabilin siya mo, 15 hours, you will have 9 hours remaining. You will have to sleep 8 hours every day. At least. If not, 6 hours para sa mga 20 years old and above, 25 years old and above, 6 hours is enough. Para sa mga grown-ups na. Ano man, di na manggid kay kinahanglan og dako nga oras sa iyang pagtulog. But if you have 8 hours of sleep, it's good for you to stay longer sa imong body cell reproduction. Napa mangyapon ni ana. The less time you sleep, the lesser time to reproduce sa imong body cells. Because every day we are unsa man nagkapatay atong cell, but they are renewing parts sa atong body aron regenerate ang uban nga mga cells. But here it is. With that 9 hours, how much did you waste of that 9 hours? When you come and go sa imong balay, pag-abot nimo sa imong balay, unsa imong gibuhat? You sit down and watch television instead of studying Bible doctrine. Pag-abot sa imong balay, unsa imong gibuhat? Kung na kay computer, open email, 1 hour is wasted already. If you are wanting to want the truth of God's word, you will not waste any time. Any moment can be used for Bible study. Any moment. Kung mo man na imong situation karon, then make use of it and say, God, Lord, right now mo ni sa akong situation karon. Father, I am aiming for greater time for Bible study, but for the moment mo ni siya. Father, kung naman kay provide sa ko nga trabaho for me to go on working while studying your word. Father, tagayon ta ko niana. If it is not bad para sa imong trabaho that you wear a headset and listen to recorded messages, kundi lang na siya daot sa inyong trabaho, then make use of the time while working. And they will say, hey, unsa man imong mga music, mo na imong katapan, unsa man imong music nga usahay mong ngising-ngising gyud kaniana? Ha? Gwapo kay na imong music? Eh, maybe maminaw ta na bi. And when they unsa man imong music eh? Istorya man na. Okay? But for you, unsa man? Listening to audio recordings. Can you imagine? Na bagay makastop sa usa ka tawo kung interesado gid siya magtuon? Wala. Okay, but how many young people nga wa na namalik sa simbahan? Why? Because they were afraid nga basi may balaan silang pastor nga absent sila gahapon o ni absent sila ato ni aging Sunday. Alright? So that's the transformation process. It takes truth to be transformed. Okay? It takes truth to be transformed. The truth about what? The truth about the Psalms of David, right? Or maybe the Gospels of Christ. It's the truth about the life of Jesus Christ after resurrection and ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. That's the truth that we're talking about. Kisa may nagsuwat ni Ana? The apostles. Apostle Paul, John, Apostle Peter. Okay? Gikan na sa Romans chapter 1, hantod na sa Revelation chapter 3. That's the truth that we're talking about. Truth being communicated, aron ready to siya to be applied in every life situation. It will start first with a conscious application. Conscious meaning, unsa ganito giingon sa Bible regarding ini? But over and over again, using the same truth, every life situation nga nagabot. Maunsa nimo na siya ang conscious application sa kamaturan. May mo siyang subconscious, maanad ka na. Pag maanad ka na, dili na nimo kinahanglan hunaw-naon. Pag magkasala gani kon sa ganito kung buhaton,
Ngalan, okay? Confession. Pag makasabot na ka unsa ng confession, pag makasabot na ka operation cry, you won't have a time to think about unsaon ganito siya ni pagbuhat. Okay? When it times about wala ka sa simbahan, naka sa imong balay, and you understand the truth, application of Bible doctrine can be applied. Unsa ganito giingon sa pulong sa Dios? Children, obey your parents in the Lord. Are they my parents in the Lord? And you say, yes, I will obey. Actually, the word obey is not really the word obey. Okay? It's what? It's a respect. Kaya kung mayroon kag obey, even though it is against Bible doctrine, you will obey. That's why nagbutang ni Apostle Paul, in the Lord. As long as it is in line with Bible doctrine, do it. Okay? Obey them. Follow them. Respect their commands. Okay? Respect their commands. It's about 3 minutes. Okay? Let's continue. So muna siya ang process. Dunay huboon, aron dunay masulob. Walay masulob, kung walay sulobon. Wala po kay mahubo kung wala kay huboon. Pero dili ka pwede mahubo kung wala kay sulob. You put off and you put on. That's the process. Okay? Hukasa o isulob. Hukasa ang daang pagkatao, dala ang iyang karaang pakigawi sa kinabuhi nga nadunot pinagi sa malimbungong pagpangibog. O gisulob ninyo ang bagong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa panagway sa atong Dios. Verse 9 of Colossians chapter 3. Ayaw kamo binakakay ang usa ngadto sa usa, maingon nga nahukasan na kamo. Literally is gihukasan. No? Gihukas na ninyo ang inyong daan nga kinaiya pagkatao. Uban sa mga batasan niini o gikasuluban na sa, but actually gisulob na ninyo ang inyong bagong kinaya. Now, akong giusab ni siya nga verse today because it happens to be nga ang word nga nahukasan na kamo, unsa may pasabot ni ana? Nahukasan. Are you the one naghukas or ikaw ang gihukasan? First person meaning ikaw ang naghukas. Second person, ang active voice, ikaw ang naghukas. Ang passive voice, unsa man na? Ikaw ang gihukasan. Mura ba og likim hubuay mong sinina? Si likim ang maghubo sa sinina. Likim hubuan takag sinina. Si likim nagdawat sa action. Okay? Kinsa ang nakadawat sa action? Si likim. Pag mayong kag hukasa ang sinina, ikaw ang muhukas. Gihukasan ka, ikaw ang nagdawat sa aksyon. Naitaw nga nagbuhat ni ana para sa imo. There is somebody. It's an active voice. Nag-ingon diri sa translation sa Cebuano, nahukasan na kamo. Ingon nga nahukasan na kamo. Unsa man ang word nga nahukasan na kamo? Kinsa naghukas? Ikaw o laing tao? Nahukasan. Laing tao. But because it is an active voice, the word is maingon nga gihukas na ninyo ang inyong daan nga kinaiya pagkatao. Uban sa batasan niini. Og verse 10 ingon niya, o gikasuluban na sa. The word gikasuluban, is it unsa man ni? Active, passive? Gikasuluban, active, passive? It's passive. Nagdawat ka sa action, ikaw ang gisuluban. Mura kag bata, di ko kabalo nina, o ikaw ninaan. Di ko kabalo hubo, ikaw hubuan. Pero dili lahi. Ikaw mismo ang magsinina, ikaw mismo ang maghubo sa sinina. Hubua og sulob. Ingon niya din og gisulob na ninyo ang inyong bagong pagkatao nga ginabag-o pag-usab diha sa kahibalo sa
nga sibo sa dagway sa nagbuhat niini. Okay? It's God. It's God. Actually, we're out of time. Balikan na to. No? Balikan na to ni sa next Sunday ang ato ang pagtuon regarding the putting on and putting off process and in line ini nga concept about Operation KRRY. Huh? The transformation process. We will close. We will close. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again and truth being communicated, Lord. It is up to them who are seeking truth, Father, to seek the truth. And it is your faithfulness to them nga mag-guide nimo sila amahan ngadto niini nga mga recordings and to all other teachers who are teaching truth, Father. I pray nga moabot sila amahan sa punto nga maagian nila kini nga mga pagtulunan og makadungog sila amahan og makatilaw sila sa tinuray nga kamatuoran sa pagpanudlo sa imong pulong. Father, I give you thanks and praise even so sa imong faithfulness dinhi kanamo. Tungod kay ang imong faithfulness amahan mo ay naghatag kanamo og pagpadayon sa among espirituhanon nga kinabuhi. Tungod usab niya na amahan, tungod sa imong grasya, nakapadayon kami sa among existence karon sa kalabutan. The only thing, Father, we know is that kung doon na pa mi amahan ugma, inigmata na mo ugma amahan, kung doon na pa man kami gininhawa, your plan has not stopped. I pray, Father, nga dili na mo kini sayangon with every works o every activities amahan nga wa gyoy kapuslanan. So many people, Father, are thinking about how can they fill up sa ilang tibok nga adlaw, and with that they are filling up with all works. But for them who are not able to work anymore, dili na sila amahan makatrabaho because of something else sa ilang kinabuhi, they fill up with any activities, Father, that would fill in this time. I pray, Father, nga dili unta nila sayangon, nga i-fill in unta nila kini nga mga time sa pagtuon sa imong pulong, because it's too late, Father. The game already have started and it's too late, Father, for us nga magpainit pa mi, mag warm up pa. The game already had started and it's going to its finish. Unya kami mag warm up pa lang. Very late, Father. Too late to start the game with that. I pray, Father, nga masabtan sa matag believer karon that we are now in the end of times and the end of the church age. And the only way nga nagapalisod amahan ang pressure karon is because many believers right now are functioning in the old man. Doesn't even know, Father, how to function sa imong gitakda nga pamagi sa among kinabuhi. I pray, Father, that as we grow to become exactly like Christ, people will become attracted to the life of Jesus Christ din sa among kinabuhi, Father. And may it be, Father, that Grace-Oriented Doctrinal Studies Church, you will use us, Father, to convey this truth ngadto sa ila nga nagapangita amahan sa imong kamaturan din sa Davao Oriental. Why, Father? Because number one, many pastors right now who have heard about the truth but deny the truth, Father. They said that there are, well, imo ra man na nga interpretation, mo ra man na imo understanding. Well, lahi man puning amo. Is it really about lahi ning amo? It's about, Father, the absolute truth nga imo ang giandam kanamo diha sa imong pulong. And if they don't like it, Father, other peoples might like it, if there are. Pero amahan, kung dili man gid kana siya may tabo og diri sa lupon, wa gyud laing mga tawo nga interesado niini. I pray that for those who are immediate dinhi kanamo, our family members, the children, Father, those who are in connection with us in a direct manner, I pray that they would see the life, your son's life in us, so that they will see this life dinhi kanamo, Father, and they will be attracted to Jesus Christ because of His life manifested in us. Mura man ka na, amahan. Wala man kami nag-aihap, amahan, in numbers of how many members we could have. Enough na kaini nga mga tao, amahan, nga nasa mong palibot who will see Christ in us directly. If this truth nga amo lamang amahan i-apply, they will be attracted. Even so, Father, I come to you that as we continue in our lives on a daily basis,
Do not stop the testing, Father, so that transformation would occur. Do not stop also the pressure so that we can see unsa ginamahan ang imuhang purpose. Even so, we give you thanks and praise in Christ's name. Amen. Alright, stop na to recording.